Punctuations waxaynu ku baranaynaa calaamadaha loo yaqaano punctuations oo ah sida hakadka, joogsiga, calaamad su'aalka iyo wixii la mid ah. Full stop ayaynu ka bilaabaynaa calaamada joogsiga. Calaamadaas yarta dhibicda ah is used waxaa loo isticmaalaa to show in lagu tusiyo the end dhamaadka of complete sentences jumlado dhammaystiran which are statements and imperatives kuwaasoo ah warbixino statement ah oo noqon karto positive iyo negative midkood. Positive statement ama negative statement warbixin caadi ah ama mid diidma ah. And imperatives iyo amaro. Jumladu waxay kala baxdaa waxaa ka mid ah statement iyo imperative. Full stopka labadaas ayaa loo isticmaalaa full stopka. Examples tusaalooyin. I study English at Fan Academy. Waxaan luqadda English ka bartaa Fan Academy. Waxaa la siiyey kadib full stop joogsi. Sababta ah waa jumlad dhammaystiran oo positive ah. She doesn't know me. Ayadu ima garanayso ama ima taqaano. Haddana la siiyey calaamad joogsi ah. Waa jumlad dhammaystiran oo negative ah. Stand up, istaag. Waa imperative, waa amar. Marka jumladaha imperative-ka ama statement-ga ayaa loo isticmaalaa markay dhammaadaan in lagu soo xiro calaamadda joogsiga ah ee full stop-ka loo yaqaano. Jumlad kasta marka wax qoraysid dhammaadkeeda waa inaad la yimaadaa joogsi si aad u bilowdid jumlad cusub. Comma waa hakad, calaamadda hakadka ah. Is used to separate words in series. Waxaa loo isticmaalaa lagu kala sooco ereyada taxanaha isku xigxiga. Examples tusaalooyin. She has a book. Waxay haysataa book, comma, a pencil and a pencil sharpener. Ayadu waxay haysataa book, qalin qori ama qalin geed saa u taqaanid, and a pencil sharpener iyo qalin qorto ama makiinada qalinka lagu qoro. Book iyo pencil waxaa kala saaray calaamadda comma. Haddii comma laga saaro isku noqonaya hal erey isku xiran. He is strong, wise and handsome man. Isagoo nin xooggan, caaqil ah oo qurux badan. Marka wise, strong waxaa kala saaray comma. Ali, comma, Jamac, comma, Hussein and Abdi are my brothers. Ali, Jamac, Hussein and Abdi are my brothers. Ali, Jamac, Hussein iyo Abdi waa walaalahay. Ali iyo Jamac iyo Hussein inay yihiin saddex qof oo kala duwan waxaa inoo muujinaysaa calaamadda commada. Haddii laga saaro waxay isku noqonayaa hal qof. Waxay noqonaysaa Ali, Jamac, Hussein waa hal qof magaciisa oo dhammaystiran. Marka waxa kala saarayo waa comma. Ka ugu dambeeya waxaa la raaciyaa markaas aan sheygaas ama qofkaas. Waxaad leedahay Maxamed, Cabdi iyo Faarax. Waxaad isticmaalaysaa Maxamed aad qoraysaa, commaad gelinaysaa, Faarax aad qoraysaa, kadib aad qoraysaa iyo qofkii kale markaas. Question mark calaamad su'aal. Calaamadda loo isticmaalo su'aasha. Is used to show a question. Waxaa loo isticmaalaa lagu tusiyo su'aal. How are you? Ama who are you? Tan noo qoran hadda. Who are you? Kuma tahay. How are you? Sidee tahay? Wixii su'aal ah waa loo isticmaalaa calaamadda question mark. Quotation mark waa calaamadaha xigashada oo qofka waxa uu yiri markii lasoo xiganayo siduu yiri loo qorayo ayaa la isticmaalayaa calaamadahaas quotation mark ah. Is used waxaa loo isticmaalaa to spoken words ereyada lagu hadlay. Qofka wuxuu ku hadlay markaad sheegaysid waxaad isticmaalaysaa quotation mark. Tusaale, she said waxay tiri I'm sick, waan xanuunsanahay. I'm sick waxaa tiri gabadhaas. Marka waxaa leenahay she said waxay tiri ayadu I'm sick, waan xanuunsanahay. Waxaa la raacinaa marka calaamadaha quotation mark. Tusaale markaad leedahay madaxweynaha wuxuu yiri the president said, kadib hadalkii uu yiri sidiisa ayaad qoraysaa adigoo raacinayo calaamadahaas quotation mark ah. Apostrophe calaamadaas. Number one, it's used to show possessive case of nouns. Waxaa loo isticmaalaa in lagu tusiyo ama loo isticmaalo in lagu tusiyo sifada lahaanshaha ee magacyada. Marka qofka magaca loo yeelayo magaca markii loo yeelayo lahaansho oo laleeyahay Maxamed hooyadiis oo kale. Maxamed's mother. Hadda waxay noo qoran anaga Jamal's book is on the table. Jamal bookgiisa wuxuu saaran yahay miiska dushiisa. Magacii Jamal waxaa la raacinaa apostrophe iyo s. My father's name is Roble. Aabahay magaciisa waa Roble.
Number two, omission of letters from a word. Markii xarfo laga tuurayo erey oo kale lasoo gaabsanayo. Tusaale I am ay ahayd aad la tuuray ama aad la tuuray waxaa la geliyay booskeeda apostrophe. She is waxaa ka maqan I ka maqan waxaa la geliyay apostrophe. Don't had do not waxaa ka maqan meeshaas oodii waxaa la geliyay lagu buuxiyay booskii apostrophe. Marka ayaan loo isticmaala waxyaalaha lasoo gaabsanayo. Exclamation mark calaamadda la yiraahdo calaamatul cajaa'ibka oo loo isticmaalo waxyaabaha qofka uu la yaabo. The exclamation mark is used in the following cases. Waxaa loo isticmaalaa caseska soo socda. Number one, use a sentence expressing a sudden emotion or wish. Waxaa loo isticmaalaa jumlad muujinaysa dareen degdeg ah ama rajo qofku wax uu tamaninayo. Tusaale, what a terrible fire this is. Allah kani muxuu yahay dab aad u xun ama aad u daran. Marka waa sudden emotion qofka wax dhaqsa ama si degdeg ah dareenkiisa uga muujinayo. Number two, use it after interjections. Sidoo kale waxaa loo isticmaalaa interjectionska kadib. Tusaale, oh oo kale ereygaas oh waa interjection. Allah, oh my God, alla ilaahayo, I cut my finger, farta aan si gooyo weeyaan. Marka colon waxaa la labadaas dhibcood. Use a colon to introduce an item or series of items. Waxaa loo isticmaalaa markii la tusinayo items ama sheeyo taxane ah. Do not capitalize the first item after the colon. Ha weyneynin itemka ugu horeeyo colonka dabadii unless it is a proper noun. Proper noun inuu yahay mooyaane. Examples tusaalooyin. I want the following items. Waxaan u baahanahay itemska soo socda. Waxaa la gelin kaas colon. Butter, sugar, and flour. Waxaan u tusinayaa ereyo taxane ah. I need an assistant. Waxaan u baahanahay qof kalkaaliya ama caawiya who can do the following samayn kara waxyaabaha soo socda. Tusaale, input data inuu sameeyo. Data inuu xareyn karo qofkaas. Write reports inuu qori karo reportyo warbixino qori karo. And complete tax forms dhammaystiri karo foomka cashuuraadka. He wanted to see 3 cities in Italy. Wuxuu doonayay inuu arko 3 magaalo ka mid ah ama 3 magaalo waaweyn oo ka mid ah Talyaaniga. Waxaa raacinayaa calaamadda colon kadib waa la sheegaya magaalooyinka waxay kala ahaayeen ama sheyadu waxay kala ahaayeen Roma, Florence, and Venice. This house has everything I need. Gurigan wuxuu leeyahay wax kasta aan u baahanahay. Waxaa la raacinayaa colon kadib waa la sheegaya waxyaabuhu uu leeyahay marka 2 bedrooms, backyard, and a garage. Semicolon waa calaamadii colonka oo kale laakiin qaybta hoose ayaa u eg sidii komadii. The following examples show a semicolon used to separate two sentences that are related but grammatically independent. Examples soo socda waxay tusinayaan semicolon in loo isticmaalo in lagu kala saaro laba jumladood that are related isku xiriiro but laakiin grammatically independent laakiin naxwo ahaan kala madax bannaan. Roble likes cake. Roble wuxuu jecel yahay cake. Susan likes salad. Susan waxay jeceshahay saladka. Waa laba jumladood isku xiriira. Roble likes cake. Susan likes salad. Laakiin grammatically way kala madax bannaan yihiin. Roble likes cake mid gooni ah. Susan likes saladna waa jumlad kala gooni ah. Waxaa lagu kala saaray semicolon. She calls it the bathroom. Ayada waxay ugu yeertaa bathroom. I call it the loo. Ana waxa ugu yeeraa loo. Marka waa kaa. I will be there as soon as if I finish working. That's a promise I will definitely keep. Marka she calls it bathroom. Ayada musqusha waxay u taqaanaa bathroom. Ana waxaan u aqaanaa waxaan ugu yeeraa loo. I will be there as soon as I finish working. Halkaas ayaan imaan doonaa isla marka aan shaqada dhameeyo. That's a promise waa balan. I will definitely keep waan xifdin doonaa balantaas shaki la'aan. Dash calaamadda dashka ayaanu ku baranaynaa qaybtan. A dash is used. Dash waxaa loo isticmaalaa to separate in lagu kala saaro words erayo into statements ay ku jiro warbixino. There are 2 common types of dashes. Waxaa jiraan 2 nooc oo caam ah oo dashes ah. Waxayna kala yihiin n dash and m dash. Number 1 aan ku bilowno n dash. This dash's length dhererka dashtan n dashta
is equal to wuxuu la mid yahay the width balaca of the letter n xarafka n ayuu la egyahay balac ahaan la egyahay. That's why it's called as n dash. Taas waa sababta loogu magac daray n dash. The length is relatively longer than a hyphen. Dhererkeedana uu ka dheer yahay hyphen-ta. Number 2 m dash. This dash's length dhererka m dash-ka is equal to wuxuu la egyahay ama la mid yahay the width balaca of the letter m and xarafka m-ta ah. That's why it's called as m dash. Taasna waa sababta loogu magac daray m dash. Use of dash and dash rules in grammar. Isticmaalka iyo shuruucda naxwaha ee dashka. Number 1 for time periods waxaa isticmaalaa muddooyinka ama waqtiga taariikhda kale. The n dash is used to replacement of the word to for mentioning time periods. For instance, marka n dashka waxaa loo isticmaala lagu bedelo ereyga ah to marka la xusayo waqtiga. Tusaale ahaan April waxaa la raaciyay dash kadib waxaa la August. Waxay la mid tahay April to August. April ilaa iyo August 2005 to 2010. Marka waxaa loo isticmaalaa booskii to ilaa. Number 2 for joining open compound words. Waxaa loo isticmaalaa qaybta labaad in la iskugu xiro compound words ereyada compoundka ee labada ah. The n dash can also be used instead of hyphen. N dash waxaa loo isticmaali karaa halkii laga isticmaali lahaa booskii hyphen-ta for joining together open compound words si la isugu geeyo compound wordska. For instance, tusaale a high school college. Marka school college ayaa ah compound words. Seminar is being conducted today. Maanta waxaa la qabanayaa seminar high school college ah. Number 3 for adding emphasize. Marka wax la xoojinayo la adkeynayo. We require using m dash, the longer or normal dash. Waxaan u baahan inaan isticmaalo m dash-ka midda dheer ama normal dash-ka for the sake of emphasizing. Xoojin ama ta'kiidin awgeed. The introduction of m dash requires u baahan yahay the reader to pause inuu hakiyo shaygan uu ka hadlayo. Thus make him ponder more over what the sentence is actually trying to say. Inuu ku adkeeyo in badan waxa uu rabo inuu sheego qofkan ayuu ku xoojinayaa. For instance, tusaale she was the friend. Waxay ahayd saaxiibada. The only friend. Saaxiibada keliya who helped me in my difficult time. Qofkan hadalkiisa ayuu ku xoojinayaa. Wuxuu leeyahay she was the friend. The only friend who helped me in my difficult time. I work all day. She has fun all day. Maalinku inaa shaqeeya iyadana way iska bashashaawaa farxad isaga jirta. Number 4 for separating the independent clause. Waxaa loo isticmaala lagu kala saaro independent clause madaxa bannaan. The m dash is used to replace the fraction of a colon by separating the remaining words once an independent clause finishes in a sentence. The m dash waxaa loo isticmaala lagu bedelo the fraction shaqada of colon by separating ayadoo kala saarayo the remaining words ereyada haray once an independent clause finishes in sentences. Marka independent clause-ku uu dhamaado jumlada gudaheeda. For instance, tusaale I'm going to buy 4 things from the store. Waxaan doonayaa inaan kasoo iibsado 4 shay bakhaarka ama maqsinka. Egg, milk, bread and jam. Waxaa loo isticmaalaa niri in lagu bedelo shaqada colonka marka la kala saarayo ereyada haray once an independent clause finishes markuu dhamaado independent clause-ka ay ku jira jumlada I'm going to buy 4 things from the store. Waa independent clause waa dhamaado. Siracley egg, milk, bread and jam. Waxaan doonayaa inaan soo iibsado ukun, beydka, milki, caano, bread, rooti and jam iyo marmalaadadaas. Number 5 for indicating a sudden change of thought. Waxaa loo isticmaala sidoo kale qofka markii fikradiisa si degdeg isku bedesho kale ku hadlayo. Sometimes while speaking the speaker marka qaarkood markuu speaker ka hadlayo qofka hadlaaga may break off waxaa laga yaabaa inuu joojiyo ama hakad geliyo the sentence jumlada suddenly and would consider sidoo kalena waxaa tixgelinaynaa oo uu tixgelinaya qofkaas not saying what he or she has in mind at the moment. Qofka wuxuu markaas niyadda ku hayay inuusan dhihinba. This sudden change of thought marka isbedelkan degdega ee dhanka
ra'yiga within sentence jumlada gudaheeda is indicated by the m dash waxaa qeexaya ama tusinayo m dashka for instance tusaale I really wish she could dhab ahaantii waan jeclaan lahaa inuu awoodo but never mind like waxba kama qabo qofkan wuxuu sheegay qofkaas wuxuu la jeclaan lahaa inuu awoodo kadib uu ka baxay wuxuu leeyahay but never mind like waxba kama qabo jeclaan qofkan isbedelo ama awoodo waxaas inuu sameeyo kale kadib waxaa leedahay waxba kama qabo ka baxay marka fikraddu bedelay waxaa lagu caddeynaya marka dashkaas ama m dashkaas hyphen calaamada hyphenka waa calaamada yar ee ka yar dashka hyphen is used to join two or more words together into compound term and not separated by spaces hyphenka waxaa loo isticmaala si uu geeyo laba ama in ka badan erey ah oo compound ah is not separated by spaces taas oo lagu kala saarin wax space lama sameynayo tusaale part time oo kale part iyo time waa laba erey kala gooni ah laakiin compound waxaa la geliyay hyphen ayadoo wax space loo sameynin back to back oo kale well known ice cream 21 vice president ex-wife dhammaan ereydaas oo dhan waxaa waye compound waxaa loo dhexaysiiyey hyphen brackets waa bracketyada calaamadahaas dhexda ku jira la yidhahdaa brackets are the square root of notations waa notationada square-ka ah used for technical explanations oo loo isticmaalo sharaxaad or to clarify meaning ama lagu caddeeyo macnaha shayga ama jumlada ay leedahay if you remove the information in the bracket haddii aad saartid informationkan xogtan ku jirto bracketka the sentence will still make sense jumlada weli nuxurkeeda wuu jirayaa waa sameynaysaa wayaan tusaale he isaga oo ah Mr. Jones was the last person seen at the house oo qofka ugu dambeeyay guri lagu arko haddii laga saaro Mr. Jones oo bracket ku jiro Mr. Jones waa sharaxaad dheeri waa technical explanation or to clarify meaning la sheegayo wayaan haddii laga saaro la yiraahdo marka he was the last person seen at the house waa asaga wuxuu ahaa qofkii ugu dambeeyay lagu arko guriga jumladu weli sax macnaheedu waa taagan yahay laakiin inta yarta bracketka la geliyay Mr. Jones ah waa sharaxaad dheeraad ah oo caddeynayo qofka uu yahay asaga qofka la sheegay in lagu arkay guriga ama qofka ugu dambeeyay guri lagu arkay qofka uu yahay calaamada la yiraahdo braces waa sidii bracketka oo kale laakiin way ka duwan tahay aragtaan way ka duwan tahay are used to contain two or more lines of text or listed items to show that they are considered as a unit waxaa loo isticmaalaa labo ama in ka badan oo line ah oo text ah qoraal or listed items ama shay la list gareeyay in la tusiyo in loo tixgelinayo inay yihiin wax isku xiran sidaad ujeedaan xisaabtan oo kale waa line fara badan laakiin waxay tusinaysaa inay isku xiran yihiin they are not commonplace in most writing inta badan caam kuma aha qoraalka but can be seen in a computer program waxaa lagu arki karaa computer programmingka to show what should be contained with the same lines lagu tusiyo isla linekaas waxa ku jira they can also be used in mathematical expressions sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa xisaabaad saan oo kale midka hadda aan ku hadlayno waxaa la yidhahdaa parenthesis waa waxay u egtahay sidoo kale iyadana bracketka oo kale laakiin curved waa xoogaa qalooca ku jira waa curved notation is used to contain further thoughts or qualifying remarks waxaa loo isticmaalaa marka iyada shaygan markii fikrad dheeraada lagu darayo jumlada ama faalo dheeraad laga bixinayo however parentheses can be replaced by commas sidoo kale waxaa lagu bedeli karaa comma without changing the meaning in the most cases ayadoo inta badan isbedelayn wixii micnihii ku jira jumladaas tusaale John and Jane inta marka ku jirta bracketka waa faahfaahin dheeri ah laga bixinayo John and Jane who were actually half brother and sisters kuwaas oo ahaa half brother and sister isku aabe ama isku hooyo half brother marka la yidhaahdo waxaa weeyaan qofka hooyada oo keliya ay dhashay ama aabaha u dhalin ama isku aaba aad tihiin isku hooyo aadan ahayn both have red hair labadoodu waxay leeyihiin timo cas marka intaa yare parenthesiska ku jiro waxaa weeyaan faahfaahin dheeraad ah